ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഡ്രീംസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഖത്തറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഷട്ടിൽ ക്യാബുകൾ ഉണ്ട്. നടക്കാതെ നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കും. നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിലൂടെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നോക്കൂ. ഇവിടെ നിന്നാണ് അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. ഖത്തർ റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്. വിസിറ്റേഴ്സിന് ആണെങ്കിൽ 50 റിയാൽ ആണ് ചാർജ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് 16 വയസ്സ് വരെ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ്. ഖത്തർ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗാലറിയാണിത്. അവർ ഇത്രയും കാലം എന്തൊക്കെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു വന്നത്, അവർ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ, നേട്ടങ്ങൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഈ മ്യൂസിയം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജീൻ നോയൽ എന്നാണ്. ഡെസേർട്ട് റോസിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഈ മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡെസേർട്ട് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർമേഷനാണ്. ഈ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The story unfolds in 3 chapters over 11 galleries. Chapter 1 focuses on the geology, archaeology and natural environment of Qatar. Here you will experience images, artifacts and models from the formation of the peninsula and first human settlements to the amazingly diverse natural environment that we know today. Chapter 2 explores the history of life in Qatar, looking at how people lived on the land and on the coast for centuries before the discovery of oil. In these galleries, you will hear the stories of the people, see the objects they crafted and traded, and listen to their poetry and songs. Now, let me tell the formation of Qatar. The museum first gallery begins the story of more than 700 million years ago, when powerful geological forces shaped the peninsula, and it was the home of to now extinct land and sea creatures. During some periods, the region was landlocked, at others it was submerged underwater, with the peninsula as we know it today emerging just 4,000 years ago. In the gallery, you will encounter the remaining of Qatar's geological formation
in a vast art film directed by Christopher Chioson, which also brings to life extinct life forms such as the Catrapis Dipophortis, a species of armored fish. The model on display is based on a fossil fragment discovered in the Qatar in the 1960s in a bone hole at a depth of nearly 4 kilometers. This has since been dated to the Devonian period, roughly 400 million years ago. The central displayed present fossils of animals and plants from 7 times periods, which an interactive exhibit allows in-depth exploration of the complex geological processes that created the Qatar Peninsula. The second gallery focuses on Qatar natural environments, home to countless species of plants and animals, each perfectly adapted to their environment. It also highlights the relationship between the people of Qatar and their role as guardians of the land and sea, a role more vital today than ever before. The gallery features a striking art film directed by Jacques Perrin and Christophe Chaisson, which captures the diversity of Qatar environments, presented in counterpoints to a kaleidoscope of smaller screens focusing on individual species. Against the backdrops of the film, beautiful models of Qatar's land and sea creatures are displayed for you to explore the interconnections between different species and environments and understand the fragility of Qatar's ecosystems. The gallery includes an impressive life-size model of a whale shark suspended from the ceiling and a finally exhibit full of interactive displays for children to engage with the gallery themes. Now, the people of Qatar have left traces of their lives from the earliest inhabitants in their temporary camps thousands of years ago to merchants in the prosperous towns of the 80s. In this gallery, you will discover the story told. Approximately 1,000 archaeological artifacts which are displayed in glass cases to form an extended chronology. Mysterious rock carvings from Al Jazeera and Al Qasr as reconstructed on the real wall, while a film by Denain Alain projected along the full length of the gallery moves from the aerial views of the Qatar archaeological sites to close-ups of individual artifacts. Wooden models of the key archaeological sites of Muab and Al-Khor are located next to the related artifacts displays, along with a full size of reconstruction of the Musharraf burial sites and a display of Ras Matuba
burial jar, exploring how people lived and died in the past. The second family exhibits is located in this gallery where children can get hands on with excavations, techniques and ancient artifacts from sites in the main gallery. Now, the people of Qatar have left traces of their lives from the earliest inhabitants in their temporary camps thousands of years ago to merchants in the prosperous towns of the 80s. In this gallery, you will discover the story told. Approximately 1,000 archaeological artifacts which are displayed in glass cases to form an extended chronology. Mysterious rock carvings from Al-Jizaya and Al-Qasr as reconstructed on the real wall, while a film by Janine Alain projected along the full length of the gallery moves from the aerial views of the Qatar archaeological sites to close-ups of individual artifacts. Wooden models of the key archaeological sites of Moab and Al-Khor are located next to the related artifacts displays, along with a full size of reconstruction of the Usarab burial sites and a display of Ras Matuba burial jar exploring how people lived and died in the past. The second family exhibits is located in this gallery where children can get hands on with excavations, techniques and ancient artifacts from sites in the main gallery.
tour begins with an exploration of movements as a fundamental element in the identity of the Qatari people. Seasonal movements between Al-Bar, the inland desert, and the coast, movements to find water and pastures, and movement to buy and sell goods. This transitional displays linking the previous gallery spaces to this one locate Qatar on a map of ancient trade routes featuring objects from the 10th century wreck of the Caribbean, which snack off the coast of the Indonesia. In the center of the gallery is a large wooden model of the Qatar Peninsula, which projections of showing traditional seasonal movement. A highlight of the space in the first of the large format oral histories of their traditional lifestyle. Exhibits present the artifacts of movement, elaborate camel saddles, leather, water bags, instruments of navigation, and objects related to the traditional knowledge about the plant resources and animal tracking essential for survival. The gallery's family exhibits invite children to track animals in the desert and navigate by the stars amongst other activities.